Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well. Today I have come up with another new lesson from Unit 5. This is putting our fish into hot water. Well, from this class, we will be able to understand the text thoroughly, find out specific information from text, and also we will be able to think critically for understanding problems. Okay, as usual, we will read out the text, but before reading out the text, I want to show you two pictures. On the screen, you can see two pictures, and both of the pictures are representing fish population, right? The picture on the top is representing an entangled fish from an ocean, and the picture below is representing a died fish population in a river, right? So what do you think? Why did these fishes die? And do you think that the fish entangled with the polythene will be able to live or will be able to survive? Okay, I think you have understood the problem, right? This is because of water pollution, and this pollution is creating another kind of pollution, and that is fish pollution. So, we will be able to know about fish pollution in this passage. So let's get started reading out the text. Putting our fish into hot water. Fish population is in serious danger from global warming. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে মৎস্য সম্প্রদায় গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে আছে। Climate change is increasing the water temperature in rivers, lakes and seas. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদী, হ্রদ এবং সাগরের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। This means there is less food and oxygen available for fish. তার মানে হচ্ছে মাছের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের খাবার এবং অক্সিজেন নেই। It also means the fish may not grow fully and may have fewer offsprings. এর মানে এটিও যে এই মাছগুলো পুরোপুরি বেড়ে না উঠতে পারে এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতাও কমে আসতে পারে। Some fishes will become extinct if temperatures rise even by 1 or 2 degrees Celsius. এমনকি কিছু মাছ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে যদি পানির তাপমাত্রা 1 বা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়। Climate change increases the pressure on fish population. জলবায়ুর পরিবর্তন মৎস্য সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। Fishes are one of the world's most valuable biological assets. বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান জৈব সম্পদগুলোর একটি হচ্ছে মাছ। 40% of people in the world eat fish as their main source of protein. বিশ্বের 40% লোক তাদের প্রোটিনের মূল উৎস হিসেবে মাছ খেয়ে থাকে। If we fail to reduce greenhouse gas emissions, we will suffer from hunger and poverty. যদি আমরা গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমাতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যে ভুগব। So, well, now it's time to know the unknown vocabulary, right? The first one from the list is offsprings, and this means reproduction of the same living kinds. You can see there's a mother with her baby, right? And the mother is a human being. The baby is also a human being, right? In the second picture, you can see there's a juvenile hillshell fish, and on the top there
is a mature hillshire, right? The second one is extinct, and it means no longer in existence. The third one is biological assets, and it means assets that are living and have a risk of extinction if people do not become aware. For example, trees, plants, fishes, animals, etc. So, well, now we are going to do some exercises. Alright? The exercise here is say if the statements are true or false. If false, give the correct information. The first statement here is global warming will kill all the fishes within 10 years. So, can you remember? Was there any time duration given in the text? No, right? So, the statement is false. The writer told us only that there will be some fishes in extinction if the temperatures rise even by 1 or 2 degrees Celsius, right? So the correct information will be global warming will gradually kill many fishes in near future. Number 2. Some fishes cannot reproduce if the water is too warm. So the statement is true because in the last line of the first paragraph we have found that some fishes will become extinct if temperatures rise even by 1 or 2 degrees Celsius, right? Number 3. A 2 degrees Celsius rise in temperature will make some species extinct. This is also true. 4. Fishes are valuable economic investments. So, is it correct? Is it true? No. Fishes are our valuable biological assets, so the statement is false. The correct information is fishes are valuable biological assets. Number 5. Nearly 14% of people depend on fish for their basic food needs. Well, can you remember what was the percentage given in the text? Well, the statement is false. The correct information is nearly 40% of people depend on fish for their basic food needs. Number 6. People will suffer a lot if greater pressure is put on fish. So, what do you think? Is this true or false? This is obviously true because the overall message of the text was that if we keep polluting our rivers or water sources, then ultimately we will suffer a lot because the water pollution will gradually pollute our fish population in the river, oceans, lakes. So the statement is true. So it's time for homework. So, well, your homework is to doing a role play. And for doing this role play, first of all, you have to write a dialogue between a fish and a fisherman. Then, one of you will play the role of a fish, and you can assign the role of a fisherman to your brother or sister. So, as a fish, you have to let us know the negative events happening with the fishes
in the oceans and rivers. And as a fisherman, you have to let us know your thoughts if you really care about the future of fishes as a fisherman. সহজ করে বলতে গেলে তোমাদের একটা রোল প্লে করতে হবে এবং রোল প্লে করার জন্য আমাদের অবশ্যই সংলাপের দরকার হয়, ডায়ালগের দরকার হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? প্রথমে একটি ডায়লগ লিখতে হবে এবং ডায়লগ হবে একটি মাছের জন্য এবং আরেকটি হবে একটি জেলের জন্য। সো মাছ হিসেবে সমুদ্রে বা নদীতে যে পলিউশন হচ্ছে এবং মাছেদের জীবনে যে দুর্দশা হচ্ছে সেটা নিয়ে তোমার বলতে হবে। এবং জেলে হিসেবে তুমি আসলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে কিংবা মাছের প্রজন্ম নিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত কিনা সেটা তোমাকে বলতে হবে। সো যেটা করতে হবে যে এটা ডায়লগটা লেখার ক্ষেত্রে লেখার পরে তোমাদের হচ্ছে এটা রোল প্লে করতে হবে, মানে অভিনয় করে দেখাতে হবে, মুখে বলতে হবে ডায়লগটা। সো এক্ষেত্রে তুমি নিজে একটা যে কোনো একটা রোল নেবে, মাছের রোল কিংবা জেলের রোল, এবং অন্য যে রোলটা থাকবে বাকি ভূমিকাটা তুমি তোমার বাসার ছোট কোনো ভাই বোনকে দিয়ে দিতে পারো। সো এটা করে একটা ছোট করে 2 মিনিটের একটা ভিডিও করে ফেলতে পারো। আশা করি এটা খুবই এনজয়েবল একটা টাস্ক হবে এবং চাইলে এটা তোমরা আমাকে ইনবক্স করে দিতে পারো। So hope that you will enjoy the homework, and in the next class we will learn something new again. Till then, take care and stay safe and keep learning.